This conference will now be recorded. This is another message service itself, so which is used for majorly keeping the mails in the queue. I'll just show you the basic architecture so that we can get an idea how exactly SQS looks like. So here we can see before that one of the major difference between using SNS and SQS. So that is what we have to know first, because we have SNS already a notification service, right? So మనకి ట్రిగర్ చేయడానికి ఈమెయిల్స్ ట్రిగర్ చేయడానికి లేదు అంటే ఏదైనా ఎండ్ సర్వీసెస్ కి మెయిల్స్ ట్రిగర్ చేయడానికి we have already an option called SNS, right? So then why SQS is in place? So that is the very first thing which we have to understand. So here this is also considered as a managed service, but majorly the purpose of using this particular SQS, the word itself says queue, right? You can keep the emails in queue, right? And then deliver at a point of time, right? So I can take the messages from the publisher, right? So usually whoever is the publisher to which I'm attaching this SQS, you can basically go ahead and pick up those messages and then keep it in a queue, and then later point of time whenever needed so later whenever I want to go ahead and deliver those messages, I can do it, right? So here basically retrieving the messages, storing the messages in the queue, and then delivering the messages, right? So that is what the major advantage which you will get with the help of SQS. With SNS, basically it is just like trigger and receiving, right? So basically the message will be triggered from the publisher. So publisher can be any one of our services like auto scaling, or it can be S3 bucket to which you are attaching that particular SNS notification. So it will try to pick up the message from there, right? So depending on the type of notifications that we have selected, it will try to go ahead and trigger the emails. But here in SQS, it is has in the more flexibility to go ahead and store the volumes as well. Store in volumes in the sense store the messages and then deliver it whenever needed, right? So that is the advantage which you will get with the help of this particular SQS. So if you want to deliver among the multiple applications, right? So there are multiple applications among which you want to deliver the notifications. You want to keep it in queue and then deliver later point of time, right? So that can be possible with respect to SQS. Here you can basically go ahead and work with multiple or huge number of messages without any burden, right? So basically it is simply like an creating a queue, and then the system will take care of delivering those messages. And here you can get multiple other benefits as well. So along with SNS వచ్చే default functionality already inbuilt ఉంటుంది. So triggering the notifications is already there. This is the default functionality. అది కాకుండా additional గా ఏంటి అంటే it can has the capability to go ahead and store the messages in queue. So that is the add-on benefit like which you can get with respect to using the SQS. And here it will be offering two types of deliveries, right? One is with the standard queue, and other is FIFO. Standard is nothing but it will not check for the order of receiving the messages. అంటే ఏ మెసేజ్ ఫస్ట్ వచ్చింది అండ్ ఏ మెసేజ్ డెలివరీ వచ్చింది సెకండ్ డెలివర్ చేయాలి అనేది స్టాండర్డ్ క్యూస్ చెక్ చేసుకో. సో దీని మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే సో అట్లీస్ట్ వన్ మెసేజ్ డెలివరీ అవ్వాలి and with the maximum throughput in the sense whatever the data you are transferring, right? So that data will be transferred without any data loss, right? So one point నుంచి ఇంకో పాయింట్ నుంచి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు సో ఎలాంటి డేటా లాస్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్ గా మెసేజ్ డెలివరీ అవుతుంది. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్యూస్ ఏంటి అంటే FIF, ఫస్ట్ ఇన్ అండ్ ఫస్ట్ అవుట్. ఇదేంటి అంటే ఏ ఆర్డర్ లో అది రిసీవ్ చేసుకుందో క్యూలోకి అదే ఆర్డర్ లో డెలివర్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ FIF క్యూస్ ఆర్ అబౌట్. So these two types of standard queues are supported by SNS as well, right? So usually ikkada enti ante you can prefer any one of them, but you can get the maximum throughput with the help of standard queues. Maximum throughput in the sense data transfer speed అనేది maximum ఉంటుంది standard queues లో when compared to FIFO. The word itself says first in and first out. అంటే ఏదైతే క్యూలోకి ఫస్ట్ మెసేజ్ వచ్చిందో అదే ఫస్ట్ డెలివరీ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్. అండ్ దీస్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెసేజింగ్ క్యూస్ ఆర్ స్టాండర్డ్ వన్ విచ్ ఆర్ సపోర్టెడ్ బై AWS with respect to SQS.
So these are considered as some of the benefits. So here, as I said, administrative overhead is nothing but with simple architecture, you can maintain or keep the messages in queue and then deliver. And then we can basically relay. Relay is nothing but I can keep myself okay అంటే అది సేఫ్గా డెలివర్ అవుతుంది. ఎలాంటి అంటే ఎక్స్టర్నల్ స్పామ్ కానీ కంటెంట్ కానీ అలాంటిది ఏది రాదని నేను రిలే అవ్వగలుగుతాను. అండ్ డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ రైట్. సో మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి నేను సేఫ్గా నా మెసేజ్ని డెలివర్ చేయగలుగుతాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద major benefit that you can get of SQS. So SQS, it is not mandatory to be used in your organization. So it depends, right? So ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ నుంచి ఇంకొక అప్లికేషన్కి ఏదైనా ఇంటర్నల్గా మెసేజ్ డెలివరీస్కి క్యూ కావాలి అనుకుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ వుడ్ బి దేర్ ఐదర్ SNS or SQS. So depending on type of application, it is not mandatory to use both of them together. సో రెండు నోటిఫికేషన్ సర్వీసెస్ మ్యాండేటరీగా యూజ్ చేయాలని ఏం లేదు. అండ్ సమ్ కేసెస్ లైక్ దే విల్ బి యూజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆటో స్కేలింగ్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ SQS అనేది విత్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఏదైనా మెసేజ్ డెలివరీకి ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే సో అలాంటి కేసెస్లో కూడా SQSని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ దిస్ విత్ క్యూయింగ్ ద మెసేజెస్. అంటే మనకి నార్మల్గా ఇవి మెయిల్స్ వస్తాయి కదా. సో ఈ జనరలీ సే ప్రమోషనల్ ఈమెయిల్స్ కానీ లేదు అంటే బల్క్ మెసేజెస్ అందరికి సెండ్ చేస్తారు కదా. సో అలాంటి వాటికి కాదు ఇది. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో SES అనేది సర్వీస్ దానికి అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్కి. ఇది ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ కంప్లీట్గా ఈమెయిల్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ద మెసేజెస్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ ద ప్రమోషనల్ ఈమెయిల్స్ రైట్. సో దానికి ఈ సర్వీస్ బెస్ట్ సూట్ అవుతుంది. ఇది ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇదేంటి అంటే మేజర్గా విత్ ఇన్ అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్స్కి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్. సో ఇదేంటి అంటే ఎండ్ యూజర్స్కి డెలివర్ అయ్యేది వేరు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అమాంగ్ ద మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ యూ హ్యావ్ రైట్. సో మీ సర్వీసెస్ మధ్య మెసేజెస్ డెలివరీ చేయడం వేరు. సో దానికి మేజర్గా SQS యూజ్ చేస్తారు. సో ప్రమోషనల్ ఈమెయిల్స్ కానీ బల్క్ మెసేజెస్లో ఒకేసారి హ్యూజ్ కౌంట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్కి పంపించాలి అలాంటి వాటికి ఏంటి అంటే ఎక్కువ SES అనే సర్వీస్ యూజ్ చేస్తారు. సో దానికి ఏంటి అంటే ఎందుకు అంటే దీంతో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ ఆథెంటికేషన్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం బల్క్ యూజర్స్కి సెండ్ చేస్తున్నారు కదా. సో డెలివరీ అప్పుడు ఎలాంటి స్పామ్ కంటెంట్ వాళ్ళకి డెలివరీ చేయకూడదు. అది కూడా అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అవన్నీ హ్యాండిల్ చేయడానికి కొన్ని అడిషనల్ ఆథెంటికేషన్ మెకానిజమ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇక్కడ మెయిన్ దానికోసం అని చెప్పి మనకి సపరేట్ సర్వీస్ ఉందన్నమాట. SES అనేది ఇంకా మేజర్గా సింపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ మేజర్గా మనకి హెల్ప్ అయ్యేది అలాంటి ప్రమోషనల్ ఈమెయిల్స్ కానీ లేకపోతే మీరు ఏదైనా బల్క్ మెసేజ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్కి ఒకేసారి సెండ్ చేయాలి అలాంటి వాటికి SES ఎక్కువ వాడతాం. ఇదేంటి అంటే మేజర్లీ విత్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్స్ వితౌట్ లూజింగ్ ద ఎనీ డేటా. సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ రీజన్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ యూజ్ ఇట్. And here basically in order to handle the data or in order to handle the messages among multiple applications, right, the system will be using SSE, which is nothing but the encryption mechanism to deliver the messages from one point to the another point, right. So here this is by default there, which is there, and this will be supporting all these kind of సెక్యూర్ ఎన్క్రిప్షన్ మెకానిజమ్స్. ఈ సెక్యూర్ ఎన్క్రిప్షన్ మెకానిజమ్స్ అన్నిటిని ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ here you can see the case studies where you can go ahead and basically use it. So as I said, here you can see it is used only with SQS, and here you can see SNS and SQS together. And ఇక్కడ చూడండి SQS ఒకటి యూజ్ చేస్తారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ యాజ్ ఐ సెడ్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ని బట్టి అండ్ మెసేజెస్ ఎలా డెలివర్ చేయాలి అన్న దాన్ని బట్టి. సో both of the services it's not mandatory to use, but whenever needed, right, so they will try to go ahead and pick up whatever needed for their application. They will try to use it. So I am sharing this URL so that you can go through these use cases. If someone asks you like what are the scenario like when you will use SQS, right, you can tell either of them. So ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కేసు సినారియో పిక్ చేసుకొని ఆ సినారియోని ఓకే నేను ఇలాంటి ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి నేను యూజ్ చేస్తాను అని చెప్పేసి you can go ahead and pick up. So that's the reason I'm sharing this particular URL. Try to go ahead and take a look, right. So that will be helpful. And here you can see
for banking applications, here they have given this particular thing, right? So if you read this, you will understand. So what is the purpose for which they are using the SQS and how you can use it in your environment. And you can see most of us might have been knowing that. So Red Bus, one of the services majorly for online booking of the buses and all, right? So here you can see that here they are using for monitoring alerts and intercommunication. Here you can see enabling the messages between external applications and our applications, right? So here you can see different requirement ని బట్టి ఆ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్స్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తారో చూడండి. కాన్ఫిడెన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? So where the information about the clients is stored, and at the same time here you can see like the processing the images they are using, and they are using this particular SQS in order to like for transferring of photos or in the form of queues, right? So they are trying to go ahead and photos that needs to be processed and the status of the jobs, right? So the information is passed in the form of SQS here. So as I said, it is not like a single scenario where you can pick up and use it. So it depends on the need. So they will try to go ahead and use it in a multiple ways. So these are like few of the use cases. So if you go through them, right, so you will at least get an idea. So even though you're not having an idea or keeping the messages in the queue, at least see the use cases where we can basically go ahead and get it implemented, so that you will get idea. So if your application is using, right, in case మీ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తే ఏ పర్పస్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది బేసిక్ ఐడియా వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు అన్ని కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ సమ్ మార్కెటింగ్ ఉన్నాయి, సమ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంది, హోటల్ యూ క్యాన్ సీ హియర్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ క్యాన్ సీ the projects which are relevant to NASA. So different areas, right? So ఇవన్నీ ఒకటే డొమైన్ కాదు, ఇవన్నీ different domains ఉన్నాయి. So ఇది banking applications ఉంది, and here you can see this is something called retailing industry which we can say, right? So ఇలా different kind of applications. ఇక్కడ దేనికి వాడుతున్నారు అంటే image and videos. So whatever the information that they're storing on the their official websites, right? So for that particular reason they are using this particular SQS to deliver all this information, and jobs ఎలా స్టోర్ అవుతున్నాయి, ఫొటోస్ వీడియోస్ అవన్నీ ఎలా అవుతున్నాయి, అలాంటి వాటికి SQS యూజ్ చేస్తున్నారు. అలా different requirements అప్పుడు, so they'll come up with different services and then use it, so depending on the type of application. So these are the features like which I said. It will be coming up with FIFO and as well as first in first out ante ఇది standard queues. Standard queues is nothing but one message will be delivered at a time, and it is not mandatory to follow the same order that it will receive. Queue లో వచ్చిన ఆర్డర్ లోనే రిసీవ్ అవ్వాలని ఏం లేదు. So it will directly go ahead and deliver the messages. And but FIFO is nothing but it will send the deliver the messages under the order that it receives. So these are considered as along the different features that we do have. So unlimited queues and messages. So as I said, this is one of the major benefit why you will come up and use the SQS compared to SNS. SNS lo ఈ mechanism లేదు. So delivering the messages in queue is not there with respect to this functionality called SNS. So that for that particular reason, if you're having the requirement, you can come with SNS SQS instead of SNS. And the payload size, this is nothing but whatever the text that you are trying to send, right? So this is the limitation that you do have. Batches is nothing but queue. So that is the reason why we are coming for SQS. And a long polling is nothing but so here you will be trying to wait for some particular number of time to go ahead and deliver the messages, right? So that is what we call it as a long polling. And here you can basically see retain the messages in queue. అంటే క్యూలో ఒక 14 days వరకు అది మెసేజెస్ ని హోల్డ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది. And here you can see message locking. It is nothing but like whenever you're receiving a message, right? So it will be initially into the lock state, and this will make other systems to go ahead and process the message. So if that particular message is fails, right, so that expire will be available, and basically the message will be delivered after some time, right? So this is the seconds how we want to go ahead and how many number of seconds we want to hold and deliver, right? So that is up to you. And SSC is nothing but in order to protect the messages whenever you are delivering the messages from one particular application to another application, right? So this will ensure that you are sending it
securely without any kind of spam contents, right? So ఇది ఏంటి అంటే ఇక్కడ సర్వర్ సైడ్ ఎన్క్రిప్షన్ సపోర్ట్ చేసేది వేరే సర్వీసెస్ లో it will have some different mechanism of supporting the same, but every individual services will be following its own strategy in order to go ahead and deliver the messages safely. So you don't need to worry అంటే SNS యూజ్ చేస్తే సేఫ్ గా డెలివర్ అవ్వాలంటే అదేం లేదు, రైట్? So it depends on different types of services. The way that they're handling delivery of messages will be varying. Delivering dead letter queue is the same. Yesterday we have discussed, right? So it is nothing but whenever a particular message is coming into the queue, but due to the endpoint is not available or due to some reason it is not getting delivered to the final subscriber, whoever it is there. So then what the system will do is it will wait for some time in order to go ahead and make the system available. End system available వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తుంది. In case అది available లేకపోతే ఒక particular interval of time తర్వాత then the message will be delivered in queue. But here so అంటే SMS తో కంపేర్ చేస్తే ఏంటంటే ఇక్కడ రిటెన్షన్ పీరియడ్ ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తుంది డెడ్ లెటర్ క్యూ లో. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ the dead letter queue from SMS and SQS, right? So these are the features that are there, and the pricing will be dependent on the number of messages you are keeping in the queue. So keeping in the queue at the same time how many number of messages you are delivering, right? So depending on that you can get it. Here you can see for the free tier, you will enter into the console, create the queue and then send the message. So same SNS lagane 3 different stages వస్తాయి. So retrieving the message from the publisher and keeping it in the queue and then finally delivering. అక్కడ ఏంటి అంటే SNS టాపిక్ లోకి వస్తుంది. So either it will either deliver or it will either wait in the dead letter queue if the endpoint is not available, right? So ఇక్కడ ఏంటి అంటే here you will have the queue which is maintained and you can keep the messages in queue and according to your requirement, if you want to deliver it immediately or whether you want to keep it in the queue and deliver later point of time. So depending on that it will try to go ahead and move the messages. Here you can see the same, store and move the data between the distributed application components and microservices, whatever the different types of applications involved, right? So depending on that it will try to go ahead and deliver those messages that we are sending in the queue, right? So let me show you the process of creation. Just give me a minute. Yeah, here we can see basically this is how the life cycle of the messages would be working, if you want to understand. So here you can see these are the different components that are there and these are the queues which are received from the different SQS servers in the environment. So depending on what is the type of queues that we have selected, it will try to go ahead and
deliver this particular messages in the queue. Here you can see component 1 sends the messages here to the queue, right? And then what it will do, this particular another component అంటే మీ అప్లికేషన్ లోనే different components మధ్య మెసేజెస్ డెలివర్ చేయడానికి సో మేజర్ గా ఇది బెస్ట్ యూస్ కేస్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ దాంట్లో మనం చూడొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఒక పర్టికులర్ మెసేజ్ అనేది క్యూ లోకి వెళ్ళింది. ఈ మెసేజ్ అనేది కాంపోనెంట్ 2 తీసుకుంటుంది. అండ్ దెన్ మనం ఇచ్చిన టైం అవుట్ ఎక్స్పైర్ అయితే అంటే క్యూలో ఎంతసేపు ఉండాలి అని మనం డిసైడ్ చేస్తాం కదా. సో వన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ప్లేస్ అండ్ దెన్ అకార్డింగ్లీ ఇట్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ send that particular message to the next environment, right? So which is nothing but basically the other component or the other service that is involved. Here you can see the same, and it will process the messages here and then deletes it from the queue during the visibility timeout period. And finally, whoever is the endpoint is there, they will be able to go ahead and receive the message. Here you can see a producer sends a message to the queue and then distributed across redundantly. And what happens, this particular second component is ready to go ahead and process those message. So it will take that message and it is returning this particular message. And here you can see the subsequent request, they are decided based on the timeout that you are receiving. So that's what we said, right? So we can either deliver immediately or we can keep it in the queue. So it is up to your requirement how you want to handle it, right? So మీరు immediate గా డెలివర్ చేయాలనుకుంటున్నారా, క్యూ లో ఏదైనా ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారా అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ, అండ్ అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ డెలివర్ ద messages. And here you can see these are the different stages of working with the queue. So creating, sending and receiving, and then deleting your queue, right? So here you can see the same FIF or standard. As I said, these two are the messaging queues that are supported. You will try to go ahead and select any one of them, and you have to basically try go ahead and seeing send and receive the messages option ఉంటుంది, where you can go ahead and see whether the messages are getting delivered or not, and then you can involve more components into your environment. So this is just for testing. So whatever you are seeing here, this will not be involving any kind of additional components. This is just for our understanding. So how to just create the queue and how to validate the in and out flow of the messages, right? So that can be validated from here. So let me try to go ahead and show you from the console how we can do it. Go to SQS, so simple queue services. Create queue. And as I said, you can deliver either of them. So you can either select FIF or right. So this is what the timing settings which we have just seen, right? So if you want to get more information, just click on info. Retention period is nothing but how much number of seconds or the days you want to keep that particular messages into the queue, right? So that you can go ahead and use it. And the delivery delay is nothing but so if you want to keep any delay in delivering the messages, right? And in delivering as well as receiving, both the settings are there. So according to your requirement, you can go ahead and change the modifications and then use it. And then who can send the messages, basically the owner or anyone else also allowed to go ahead and deliver the messages, right? So here you can decide that queue owner or a specific accounts. So by default, this is the account owner who will be having the permissions. So adi by default ostadi because I'll be creating the queue, right? So obviously I'll be getting the full authorization to go ahead and do anything on this accounts, and accordingly you can go ahead and see.
the encryption mechanism. As I said, it will be helping to have the encryption messages in queue and as well as in the process of delivery. At the same time, undeliverable messages, right? So if you want to go ahead and enable this option, you can enable it. So whenever a particular endpoint is unavailable, right? The unavailable unnappudu, so it will try to go ahead and keep the messages in queue and then deliver it later point of time. So if you want to enable the same functionality whatever we had in SNS, and then create queue. And here once this particular queue is created, you can see the information to go ahead and send and receive the messages, right? So you can go ahead and do that. And if you want to go ahead and trigger the notifications as well, you can do that. You can go ahead and use the subscribe to already ఏదైనా టాపిక్ మనం క్రియేట్ చేసి ఉంటే, so you can go ahead and get that so with that particular information, and then you can use it. So ikkada information iste, so it will help us to go ahead and receive the messages from the SNS and then deliver it to queue లోకి పంపడానికి. అంటే SNS నుంచి మెసేజెస్ తెచ్చుకొని ఆ మెసేజెస్ ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ మీరు SQS లో పెట్టాలి అనుకున్నా, you can basically go ahead and do that as well. So with the help of this particular feature. So this is not mandatory. So for testing, this is not mandatory. You can generally use it, and these are the same options whatever we have seen earlier, right? So all those functions would be there. And here you can see send and receive options. So where you can just try to go ahead and deliver the messages and then see whether you're able to get it in the queue or not. So receive messages దాంట్లోకి వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి అంతే. సో వెరీ బేసిక్ థింగ్ విచ్ యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ డూ. సో ఇక్కడ ఎలాంటి మెయిల్ బాక్స్ కి అవ్వట్లేదు. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ us to go ahead and give the information to particular message group. And here you can see some tokens can be used in order to go ahead and do that. And here you can see whether those messages are getting received or not. So that's simple thing like which you can verify. So we'll just keep some sample things. Right, and it you can see has been sent and ready to receive. And here once you click on poll for messages, so this has to be coming up here, receiving count. This just validations kosame. So accordingly you can go ahead and attach to any other environment. Here you can see send and receive. This just a queue loki raavadaniki, and then if you just click on poll for messages, you can see whether the messages are getting into the queue or not, and accordingly you can get that information of the message that you are sending, right? So this is very basic information which I have sent. So according to the type of information among the different components you want to trigger, you can go ahead and use this message IDs and all these environments and then use it. And here you can see this is nothing but the basic validation whether the queue is getting created and the messages are able to poll or not, and SQS proper ga మీరు ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ కి హ్యాండిల్ చేస్తుందా లేదని తెలుసుకోవడానికి మాత్రం. Right. So this is much about it. So as I said, it is not mandatory that you have to use both of them. So based on the requirement, but just understand the main purpose of using the SQS and how it is different from the SNS notification service, right? So that would be pretty much enough to understand. So basics telusina sarpotundi. So just how you are trying to deliver and all, right? So that basic information is enough. And apart from this, we also have another service called SES. So here what it will be doing is, it will majorly helpful for us to go ahead and deliver the messages with the help of your domain, right? So for example, all the messages will be delivered from my domain that I have purchased. So shravani.com, some website I have, right? So a website nunchi nenu some promotional emails ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. Like I have some offerings today, right? So here today I'm having some sale on my website and I want to give this information to users, right? So bulk number of users ki okesari mail పంపాలి. And at the same time mail send చేసేటప్పుడు this has to be authenticated and it should be validated, because random గా వాళ్ళకి spam generate చేయకూడదు end users కి, right? So whatever the email or the should be authenticated and then accordingly delivered. So for those kind of marketing or any kind of informations or any kind of such requirements, you can come up and use this SES. SES mandatory ga entante you have to purchase a domain, and so the whatever the domain that you have purchased, right? So that should be having an emailing service, right? So for that particular requirement, you should create a new domain, basically purchase a domain. So as I said, you also have one of the services called Route53, which is supported by AWS as well. So let me
show you that particular service where we can purchase the domains as well. సేమ్ మీరు గోడాడి అది విని ఉంటారు కదా, సేమ్ అలానే అలాంటి ఒక సర్వీస్ ఇక్కడ కూడా ఉంది ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యాండిల్ ద డిఎన్ఎస్, రైట్? సో డిఎన్ఎస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు what I can say is, in a simple understanding, whatever the applications that you are developing, whatever the web pages you are designing basically, right? So everything you are doing on your local server, so which is carrying the IP address, and we are validating with the help of IP address only. So నాకు అలా కాదు. So whenever I want to go ahead and deliver the services to client, it has to be in the form of some human friendly name, so which can be easily remembered. So just understand. So for example, if Amazon, Flipkart, or multiple other Myntra, whatever you are using, so it is easy to remember these names rather than remembering their IP addresses. So suppose ఇలాంటి DNS అనే ఫంక్షనాలిటీ లేదనుకోండి, సో మనం అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్లిప్కార్ట్ యూ వుడ్ హ్యావ్ రిమెంబర్డ్ ఇట్ as some website, some IP address like 192.168 or something, or 182.18. అట్లా మనం ఏంటి అంటే ప్రతిదానికి ఒక IP అడ్రస్ లాగా ఫార్మాట్ లో గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళం. కానీ సో మనకి డిఎన్ఎస్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాత అలా లేదు. సో వాట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్, ఇఫ్ యూ పర్చేస్ అ డొమైన్, సో సమ్ xyz.com or whatever, it should reflect your organization name. So usually మన organization name ని రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి, మన బిజినెస్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ that you are using, and you cannot use the same domain for multiple users. So that is by default. If someone is already purchasing and used amazon.com, I cannot purchase amazon.com again, right? So because two different business, they cannot have the same domain name, right? So that is thereby default nature. And here we can say this particular service is also offered by Amazon kuda ee service ni manaki offer chestundi. It is in the form of Route53, the same thing that you are getting out of the outside vendors like GoDaddy, right? You are having that service from here also, so which will be helping majorly for us to go ahead and handle any kind of DNS requirements, or if you want to go ahead and basically host your website online, right? If you want to run your business online, DNS is mandatory service which will be included. So most of the time this setup is stable because already website run అవుతుంటే మీరు కొత్తగా క్రియేట్ చేయాల్సింది ఏది లేదు. కాకపోతే కొన్ని అడిషనల్ ఏదైనా ఇంటర్నల్ గా ఏదైనా రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు తెలియాలి. సో దానికోసం ఏంటి అంటే, సో విల్ ట్రై టు go ahead and take a look on this particular section as well. So which will be helpful for you to understand the basic concept of DNS. ఇక్కడ క్రియేట్ హోస్టెడ్ జోన్స్, హెల్త్ చెక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం రెగ్యులర్ గా వర్క్ చేసే ప్లేస్. ఈ కొత్తగా మీరు ఏమైనా పర్చేస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ డొమైన్స్ అని ఉంది కదా, రిజిస్టర్ డొమైన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. And here you can see multiple options like transfer domain, register domain, and domain billing report. So transfer domain ఏంటి అంటే, సపోజ్ మీరు ఇంతకుముందు అవుట్సైడ్ సమ్ థర్డ్ పార్టీ వెండర్ గోడాడినో ఎవరితోనో ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడికి మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారు, ఎందుకంటే నాకు అన్ని ఒకటే సర్వీసెస్ అన్ని ఒక AWS కన్సోల్ కింద ఉంటే ఈజీగా మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ నుంచే చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దెన్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ డొమైన్. సో కొత్తగా కావాలి అనుకుంటే రిజిస్టర్ డొమైన్. So here it will help me to understand the availability of the domain. For example, as you said, like Amazon chudam. So what it will show for Amazon, if in case if it's already purchased by someone, so how it will be showing that case. Right, so here you can see very clearly amazon.com is unavailable, right? So దానికి relevant గా ఉన్న కొంచెం అంటే నియర్ బై ఉన్న కొన్ని డొమైన్స్ ని అది డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. amazon.com కి కొంచెం relevant గా ఉన్న డొమైన్స్ ని ఇలా helloamazon.net, easyamazon.net ఇవన్నీ. So you can go ahead and purchase, and this is unique for all the world, right? So not specific to AWS. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ easyamazon.net ఇక్కడ పర్చేస్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, whether if someone can buy the same website in GoDaddy, no, right? So these are universal domains. So a domain name can be used by only one particular organization or a person. So same domain name they cannot basically go ahead and use, right? Same service మీరు ఏదైతే GoDaddy through మనకి domains sell చేస్తారో online, the same service is also provided by Route53 as well. So here so Route53 is one of the DNS management service, so which will be remembered by default. This will be running on the port 53, and that's the reason we call it as Route53. ఇంకా ఏంటి
ఏంటి అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రౌటింగ్ పాలసీస్ ని అది సపోర్ట్ చేస్తుంది. మన రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు ఆ టైప్ ఆఫ్ రౌటింగ్ పాలసీని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో దట్స్ ద మేజర్ రీజన్ why we are calling this services in Route 53 instead of DNS or any other alternative names, right? So they have given this naming convention. So just to get that basic overview. So and here we can see the same, whatever the domains that are open to purchase, right? So they will be available from here. You can go ahead and purchase that particular domain, right? And here, as I said, remember that don't think again అంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ నేను పర్చేస్ చేసుకున్నాను ఇంకా గోడాడీలో ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతారా అంటే దెర్ ఈస్ నో సచ్ పాసిబిలిటీ. ఇది వరల్డ్ వైడ్ ఒక డొమైన్ ని ఒక్కరు మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలుగుతారు, ఒక్కరు మాత్రమే వాళ్ళ బిజినెస్ ని రన్ చేయగలుగుతారు. And this is 1 year charges. So depending on the demand for the website, these charges will be varied. Don't purchase it. So just for your understanding, I'm just saying. Right here you can see this, right? So amazon.org లేదు. సో అలా ఏంటి అంటే మీ టైప్ ఆఫ్ యూజ్ ని బట్టి ఇవి ఎలా డిసైడ్ చేస్తారంటే ఇవి టాప్ లెవెల్ డొమైన్స్ అంటారు. ఇవి మీరు రన్ చేసే బిజినెస్ ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ ఇట్స్ ఇండియన్ యూ క్యాన్ సీ వన్ టైప్ ఆఫ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఐఎన్ తో ఎండ్ అవుతాయి. .com వరల్డ్ వైడ్ వెబ్సైట్స్ కి .com యూజ్ చేస్తారు. ఏదైనా యూకే బేస్డ్ అలా ఉంటే .uk. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఎనీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కనుకోండి ఇలా వాడతారు. అకాడమీ .academy అనేసి లేకపోతే .edu.co.in అని. సో మీరు ఏదైనా ఆప్షన్స్ ఏదైనా రన్ చేస్తారనుకోండి .auction అని. సో ఇట్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ యూ క్యాన్ యూజ్ ఇట్. సో అండ్ ప్రైసింగ్ కూడా చూడండి, మీకు దాన్ని బట్టి ప్రైసింగ్ అనేది కూడా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది మీరు యూజ్ చేసే టాప్ లెవెల్ డొమైన్ ని బట్టి. సో అదేంటి అంటే మీ బిజినెస్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. హియర్ యూ క్యాన్ సీ .careers, right? So which is $35, which is more than all of us whatever you are having, right? So .camera, .cam చూడండి, వీటి ప్రైజెస్ చూడండి. So it is like dependent on the demand, they will have these prices. So just based on the demand ni batti, so they will decide this particular billing, and then they will sell these domains online, right? So here everything is chargeable and you have to pay it beforehand only. So ante nenu 1 year tarvata use cheskunnaka chestanu kada. So whatever you want you have to purchase this domain before, endukante మీ నేమ్ కింద అది రిజిస్టర్ అవ్వాలి కదా. సో మీరు 1 year వరకు పే చేయకుండా దాన్ని మీ నేమ్ కింద బ్లాక్ చేయాలి అంటే సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, right? So that's the reason this service, wherever you go, they will be asking you to pay it beforehand only, because in that 1 year, so there can be a huge increase in the demand for that website, right? So that can change the functionality. అందుకని మనం ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా మీరు డొమైన్స్ అనేది బిఫోర్ హ్యాండ్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి. సో యూ హ్యావ్ టు go ahead and pay for these domains and then only you can use it. So this is where you can use it. ఈ సర్వీస్ మనకి బయట చాలా వెండర్స్ ఉన్నారు, బట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే I'll tell you more flexibility what you will get here is ఇంటర్నల్ రీడైరెక్షన్స్ ఉంటాయి, అదొక అడిషనల్ బెనిఫిట్. ఇంకోటి ఏంటి అంటే సో హియర్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. హోస్టెడ్ జోన్స్ ఉన్నాయి కదా, మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ పర్చేస్ చేసుకుంటాం కదా, పర్చేస్ చేసిన వెబ్సైట్ తో హోస్టెడ్ జోన్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో మనం ఏంటంటే రాండమ్ ఊరికే xyz.com ఏదో ఒకటి పెట్టి జస్ట్ టెస్ట్ చేస్తాం, కాకపోతే అవి వర్క్ అవ్వవు URLs, ఎందుకంటే మనం వెబ్సైట్ ని కొనుక్కోలేదు. సో వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సీ వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్, రైట్? సో దట్స్ example.com అంటే అలా మీ డొమైన్ నేమ్ మీరు ఏదైతే కొనుక్కుంటారో ఆ పర్టికులర్ డొమైన్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. So here you'll have the two different options like public hosted zone and the private hosted zone. So here the public hosted zone basically will be using in order to route to the internet. Outside users అందరూ access చేయాలంటే ఖచ్చితంగా కావాల్సింది public hosted zone. And then create. Here you can see there are some default records which are created. Name service is nothing but in order to identify your domain, right? So whatever you are using this name service, you will be able to go ahead and store all of your information. Here we'll be having the different types of records. So just click on create record. It will help you to show, right? So ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకి different types of records ని ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది.
So these are few of the basic DNS records which we will be using regularly. A record వచ్చేసి it's a very regular record which we'll be using basically to route the traffic from an particular IP address to domain, right? So it is nothing but ఇప్పుడు మనం ఒక డొమైన్ ఇచ్చిన వెంటనే అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం చేస్తుంది అంటే దానికి రెలవెంట్ ఏ రికార్డ్ ఏదైతే అప్డేట్ అయిందో దానికోసం చెక్ చేసుకొని సో దాంట్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని నాకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఏ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి డేటా పిక్ చేసుకోవాలనేది మీరే ఇవ్వాలి, రైట్? సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ దిస్ ఇస్ ద xyz.com వెబ్సైట్. సో దీనికి బ్రౌజ్ చేస్తే నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సమ్ ఈ ఒక సర్వర్ ఉంది. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ర్యాండమ్ సమ్ ఐపీ అడ్రస్, right? So here you can see what it does. ఇలా అప్డేట్ చేస్తే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఎవరైనా బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళి xyz.com అనే డొమైన్ ని క్లిక్ చేస్తే అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఈ సర్వర్ నుంచి డేటా పిక్ చేసుకొని, అంటే మీరు ఏదైతే HTTP అప్లికేషన్ పోర్ట్ ఏదైతే రన్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ పోర్ట్ నుంచి సర్వీస్ ని పిక్ చేసుకొని ట్రాఫిక్ కి రీడైరెక్ట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద particular type of a record. So here it will be helping us to go ahead and just remember the website name, right? So xyz.com ఆ డొమైన్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే నేను సరిపోతుంది. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి పిక్ చేస్తుంది అనేది నేను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెసెసిటీ లేదన్నమాట. సో దేర్ ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్ us to route the traffic to the IP addresses. So that is what the benefit that you will get with the help of this particular DNS environment. Here the major thing is it will help us to go ahead and have this redirection and then handle your environment based on it. So here we'll be having the different types of routing policies based on the type of routing policies. You can go ahead and have this routing. So for that we need to know what are these routing policies, right? So whatever we have just seen, right? So single resource key and it will redirect to the web server. So that is what called as simple routing policies. Ante domain to IP address pointing undi kada. So this is what we call it as a simple routing policy. And next thing is failover. Failover is nothing but here you will configure two different environments, right? So to which it has to pick up the data. So in case first ది డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ వెబ్ సర్వర్ డౌన్ అయితే సెకండ్ దాని నుంచి డేటా పిక్ చేసుకోవాలి. ఇది మేజర్ గా ఏంటి అంటే ఫెయిల్ ఓవర్ సిచ్యువేషన్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి అనమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ ఇస్ జియో లొకేషన్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు redirect the traffic based on the location of the users from where they are trying to access, you can come up and use the geolocation routing policy. And the next is proximity is nothing but so it will help us to go ahead and based on the location of the users and the same time shift traffic from one particular resource to another. అంటే ఏది నియరెస్ట్ ఉందో దాన్ని బట్టి అది ఫస్ట్ దానికి డంప్ అయింది అనుకోండి, అక్కడ నుంచి కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ వే నుంచి ట్రాఫిక్ ని షిఫ్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ ఫిజికల్ లొకేషన్స్ ఆర్ ఫిజికల్ మన సర్వర్స్ ఆర్ మన EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ లొకేట్ అయి ఉంటాయి కదా, సో దాని బేస్ మీద ఇవన్నీ డిసైడ్ చేస్తాం. సో బట్ హియర్ వాట్ యూ విల్ డూ ఇస్ యూ విల్ నాట్ టేక్ ఆర్ యూ విల్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ IP addresses or auto scaling or anything. So it's directly the type of routing policy and then use it, right? And then the latency is nothing but whenever we are having our resources, right? So మన auto scaling instances ఉన్నాయి అనుకోండి, మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఏరియాస్ లో ఉంది. సో వాట్ అంటే ఏ పర్టికులర్ దాని నుంచి పిక్ చేసుకుంటే సో అది ఫాస్ట్ గా డెలివర్ చేస్తుంది, ఇమీడియట్ గా రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి మనకి టైప్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఉంటాయి. అండ్ మల్టీ వాల్యూ ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు గో హెడ్ అండ్ హెల్దీ రికార్డ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక వెబ్ సర్వర్ ఫెయిల్ అయినా ఇంకొక 10 ఆల్టర్నేటివ్ సర్వర్స్ 10 ఆల్టర్నేటివ్ దానికి ఆ ట్రాఫిక్ అనేది రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. అలా మల్టీ వాల్యూ ఆన్సర్ రౌటింగ్ పాలసీస్ అనదర్ వన్ విచ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గో హెడ్ అండ్ respond to the DNS queries up to 8 healthy records that are there in the environment. So these are the different types of routing policies. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. So it is majorly like based on the types of routing policies only the traffic will be redirected and the number of records will be available. దీంట్లో అన్ని యూజ్ చేస్తామా అంటే ఎక్కువ అన్ని ఏం యూజ్ చేయము. సో సింపుల్ రౌటింగ్ పాలసీ ఒకటి, ఫెయిల్ ఓవర్ ఒకటి, ఇవి రెండు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇవి రెండు simple routing policy and failover routing policy, these two are the majorly used routing techniques in the environment. Active passive is nothing but at a time ఒకటే యాక్టివ్ ఉంటుంది, సో దానికి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ యాక్టివ్ ఎప్పుడన్నా ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు సెకండరీ దానికి స్విచ్ అవుతుంది. సో ఈ 2 కేసెస్ అనేవి ఎక్కువ మనం రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేసేది సింపుల్ రౌటింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫెయిల్ ఓవర్ రౌటింగ్ పాలసీస్, రైట్?
So I'll just share this. You can go ahead and take a look once. Meanwhile, so if you're interested, I'll also share the recording for the DNS if you want to know more about it, right? So if you want to know more about all these types of records and all, so you can go ahead and take a look. And tomorrow we'll try to go ahead and create this environment.